Mirassol é um município brasileiro no interior do estado de São Paulo, tendo uma população estimada de 63.337 habitantes, IBGE 2022, em 27 de novembro de 1919 foi elevada a distrito, mudando o nome para a forma atual de Mirassol. Sendo São Pedro padroeiro da cidade, cabe ressaltar que o time da cidade Mirassol irá disputar em 2025 a primeira divisão do futebol brasileiro.